Hi, all. Good morning. Good morning, Kishore. Good morning, Raghav. Okay, guys. Are you able to see my screen? Yes, Kishore. Okay, great. Okay, guys. Today, I'm going to explain about what is MuleSoft. Okay. So, what is the history of this MuleSoft? Why they mention this name as MuleSoft? Okay. So, if you learn this MuleSoft, what kind of opportunities you will get? What kind of packages you will get? Uh, we'll see like all these things. Okay. So, shall I start the session now? Yeah, go ahead, sir. Okay. Kishore, ఇది 21st batch ka kada Kishore? No. You just drop out. Already 7 o'clock is over. 7 to 8. Okay. Yesterday I told you, right? Yes, Kishore, I forgot it. Yeah. Okay. Don't write anything. Okay, guys. Let me introduce myself. My name is Bhargav Shivakishore Reddy. I have 10 years of experience into software industry. So initially, I started my career as a DevOps engineer. So after that, I switched into MuleSoft. Past 5 years onwards, I'm working as a MuleSoft engineer. Okay. So right now I'm associated with one of the big MNC company. Okay. Here I'm working as a MuleSoft architect. Here my role is MuleSoft architect. Okay. This is my, certification. Recently I have completed my architect certification as well. Okay. Next, student introduction. Okay, usually, today I'm going to skip this slide. Why? Because almost 30 participants will be there. If you take at least everyone 1 minute, almost half of the time will go. Okay. So usually here, what I will do, I'm going to collect some details like your name, which company you guys are working. So what is your role and what is your current location and what is your experience? You are into, which domain, which technology, and after that why you want to switch to, why you want to learn this MuleSoft, why you want to switch your career to MuleSoft. All this information I will take, but today I'm going to skip this. I'll come to know all your details through WhatsApp. Okay. So here let me explain about MuleSoft. First of all, what is MuleSoft? Anyone having any idea? Yes, sir. MuleSoft is a integration tool. Very good. So MuleSoft is nothing but it is an integration tool. Very good. Perfect answer. So here, this MuleSoft we are going to as an integration tool. By using this integration tool, what we can do, you can construct or you can establish a relation between any two applications very easily. Okay. So this MuleSoft started in the year 2006. Okay. So after that, recently 3 years back, Salesforce acquired this organization. Okay. Why Salesforce acquired this organization? Because it was, very demand for this MuleSoft. Why? Because MuleSoft is easy to learn, and in this MuleSoft we have more than 360 components or connectors will be there. By using those connectors, we can easily, integrate any applications. Okay. So this was acquired by in the year 2018. Now, what we will do with the MuleSoft? We are going to eliminate the donkey work. Okay. Donkey work means, so we don't want to, struggle to construct any kind of applications. Okay. Everything we can do it in a
smooth manner. Okay. So why they mention this name as a MuleSoft? Why not some BirlaSoft? Because donkey work means mule is an hybrid. Yeah, mule is nothing but like a donkey. Okay. Here we are going to eliminate the donkey work. Okay. We need to do our work in a soft manner or smooth manner. That's why they mention this name as a MuleSoft. Understood? So how we are going to eliminate this donkey work? See, suppose, let's say, if you join any course, 8 a.m. batch, you guys can leave. Okay. Okay. So if you want to write any one program, like just say, let's say, if I want to print hello world. Okay. If you take C language or Java language, how many lines of code we need to write? I need to create the one page of coding. Like it. At least minimum 7 to 8 lines. Why? Because we need to write a slash import, studio.h, conio.h. Then you need to open some braces. You have to write one main method. Then you have to print something like this. If it is Java, at least you have to write 7 or 8 lines. If you take C or C++, at least 6 lines you have to write. If you take Python, 2 to 3 lines you need to write it, right? Yeah. But whereas in MuleSoft, you don't want to write any single line of code. Okay. Okay. So without writing any program, simply you guys, can print that hello world message. Okay. So that's why we can eliminate this kind of donkey work in the MuleSoft. I'll show you, practical, like how we need to print that messages and all in the classes. Okay. So this is the history of MuleSoft. So here we discussed about, MuleSoft is nothing but integration tool, right? So what do you mean by integration? Anyone having any idea? Connection between two servers or two applications or Very good. So here I mentioned two definitions here. One is general definition. Another one is technical definition. General definition is for you guys. You need to understand this. okay. But same you should not explain to the interviewer. Okay. For interviewer, always you have to explain in a technical manner. Okay. Okay. So can you see here? Integration is nothing but the communication between any two is known as integration, like between two softwares or between two human beings. Okay. That we can call it as integration. So right now also, like, we connected through Zoom. Zoom is one of the integration. By using this Zoom, we guys connected with the different places, right or wrong? Yeah. Okay. For same, whereas in case of this technical definition, okay. So integration is nothing but it is a technology, okay, which is used to transport and transform the data between two or more end systems. So here end system is nothing but it could be anything. It could be SAP, it could be Salesforce, it could be file service, it could be database, that we can call it as end systems. Understood? So I'll give you one example, guys. Best example for end system. See, let's say you want to book a bus ticket or train ticket or flight ticket. So how you are going to book a ticket? I'm using the two apps. So you are going to use any one of the website. Let's say take Redbus. In the Redbus, what you will do once you open Redbus, you are going to provide source target or where you want to go, leave, where you want to go, right? Boarding and lodging. Yeah. These two you will mention. Apart from that, you are going to mention date, which day you want to travel, right? Okay. After that, the moment you click on search button, what will happen?
So you are going to provide, leaving from Hyderabad, going to Bangalore, date is today's date. The moment you click on search, what will happen? The backend query will run and pull the data which seats are available, which buffers are available. Very good. That's all. Internally, what will happen? One get method will call, and it is going to interact with the database, whatever the database they are using. And based on your conditions, it is going to filter the data. Okay. In database, we have all the bus information, all the route information, right? Not only Yes. Bangalore to Hyderabad or Hyderabad to Goa, right? So many places, Vizag, Vijayawada, so many places, Andhra, Kadapa, so many places will be there, right? Yeah. So, but how you are going to get the exact information? Internally, the moment you gave the date, it is going to validate your request. Okay. Based on your validation request, it is going to interact with the database, and it is going to pull the data from the system, and it is displaying to the user. Okay, that we can call it as end system. Arthamautunda. So everyone from Telugu, right? Yes, yes. Okay. So if Yeah. database lo, sorry. Okay. So మనం ఒక ఫ్లైట్ టికెట్ కానీ, బస్ టికెట్ కానీ, ట్రైన్ టికెట్ కానీ, లేదా ఒక యాప్ నుంచి ఏదైనా సపోజ్ స్విగ్గీ ఆర్ జొమాటో ఒక రెస్టారెంట్ నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయాలన్నా, సో ఎవ్రీ ప్లేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ గైస్. ఓకేనా? మీకు తెలియకుండానే మీరు డైలీ ఇంటిగ్రేషన్స్ వాడుతూనే ఉన్నారు. ఓకేనా? మీరు సపోజ్ లెట్స్ సే ఫోన్ పే తీసుకోండి. వాట్ వీ కెన్ డూ విత్ ద ఫోన్ పే? Can do many services in that, like transferring the money and paying the credit card bills and Very paying good. the fast tags. So we can do mobile recharge. Mobile Yeah. recharge చేస్తాం, డిటిహెచ్ బిల్ కడతాం, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కడతాం, రెంట్ పే చేస్తాం, లోన్ చేస్తాం, ఎడ్యుకేషన్ ఫీ ఉంటే కడతాం, Yeah. బైక్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే పే చేస్తాం. ఓకే. Yeah. వాటర్ బిల్ కడతాం. ఓకేనా? Yeah. సో ఇవన్నీ వన్ సింగిల్ అప్లికేషన్ లో ఎలా పాసిబుల్ అవుతున్నాయి? ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే అక్కడ చూసారో మొబైల్ రీఛార్జ్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, డిటిహెచ్, ఓకేనా? Yeah. ఒక్కదాన్ని క్లిక్ చేస్తే వాటిని ఒక్కొక్కదాన్ని ఒక్కొక్క ఏపీఐ అంటాం. ఏపీఐ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. Yeah. ఇంటర్నల్ గా ఏమవుతుంది అంటే దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ఏపీఐ కాల్ అయ్యి అందులో ఉండే ఫంక్షనాలిటీ రన్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఆ ఏపీఐస్ అన్ని ఒక చోట ఇంటిగ్రేట్ చేసి పెట్టారు ఒక యాప్ లో. ఓకేనా? Okay. సో ఆల్ APIs will be available in one single place. ఆ APIs అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి పెట్టారు. సో ఇందులో కూడా MuleSoft వాడచ్చు. ఓకేనా? Okay. సో సేమ్ పేటిఎం, గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, ఇవన్నీ ఇలాంటివి కాకుండా రెస్టారెంట్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు జొమాటో, ఓకే, స్విగ్గీ. ఈ స్విగ్గీ జొమాటోలో ఏముంటాయి? డిఫరెంట్ రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? Yes, yes. See, me location based చేసుకొని it is going to fetch multiple restaurants on your surroundings. The moment you click on something Hyderabad, okay, ఆ హైదరాబాద్ కు మీరుండే సరౌండింగ్స్ లో మొత్తం రెస్టారెంట్స్ అన్ని ఫెచ్ చేస్తాయి. ఓకేనా? ఇవి ఎలా ఫెచ్ చేస్తాయి అంటే మనం లొకేషన్ బేస్ చేసుకొని, ఓకేనా, సరౌండింగ్స్ ఉండే రెస్టారెంట్స్ అన్ని వస్తాయి. ఆ ఒక్కొక్క రెస్టారెంట్ ఒక్కొక్క ఏపీఐ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? Okay. ఈ డేటాబేస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఏపీఎస్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఆ డేటాబేస్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి ఎస్ఏపి అయి ఉండొచ్చు, లేదా మీకు తెలిసిన డేటాబేస్ చెప్పండి. కెన్ సమ్వన్ నేమ్ ఫ్యూ డేటాబేసెస్? Teradata, Oracle, AWS, S3 bucket. నో, ఇన్ AWS లోనే S3 బకెట్ వాడతాం. ఎందుకంటే స్టోరేజ్ కి. ఓకేనా? EC2. EC2 is Redshift. nothing but like a server. ఓకేనా? Redshift. ఒక suppose EC2 is a different concept. If you want to spin the server, we can use MongoDB. very good. So SQL, Redshift కూడా వస్తుంది కదా? MySQL, Git, brother. SQL, MySQL, Oracle, MongoDB, DynamoDB. Okay. ఓకేనా?
సో ఇలా డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. సో ఆ డేటాబేసెసే కాకుండా సేల్స్ ఫోర్స్ కానీ ఇంకా సమ్ అదర్ టూల్స్ ఉంటాయి, ఎస్ఏపి, ఓకేనా, చాలా టూల్స్ ఉంటాయి గైస్. SAP ఓకేనా, HANA. మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఓకే, క్లియర్ రైట్? ఇంటిగ్రేషన్ అంటే నెక్స్ట్. ఓకే, సో if you want to construct, if you want to build anything, we need some set of softwares or tools, right or wrong? Yes, yes. If you want to construct a building, what we required? We need a sand, iron, cement, raw material, everything required, right? In Yeah. similar way, if you want to construct one application, one software in Java, what required? So Eclipse is required, some other tools will be required. Okay, if you take .NET, we need ASP.NET, C#, like this, so many things required, right? Whereas in case of MuleSoft, if you want to work on this MuleSoft, we need some set of softwares. Okay, so the first one is Anypoint platform. Okay, Anypoint platform is nothing but it is one of the application, like you guys are using, you know, Gmail and Facebook, right? Similar way we can use this. Okay, I'll show you like practically how it is going to work. Next one is Anypoint Studio. Anypoint Studio is for development purpose. Okay, next Postman. Once you develop any kind of application, we need to test it, right? For testing purpose, we are going to use this. If you want to learn this MuleSoft, these three are fair enough. This is for Anypoint platform is for design purpose. Anypoint Studio is for development purpose, and whatever you develop, if you want to test this, we can use this Postman. Clear? Next. So ఇది ఏదైనా API, I mean ఏదైనా plugin, like No, all Eclipse are, లో these are గానీ? all, you know, open source. Okay. Directly. So basically, Yes. one question. So Yes. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ కి డిజైన్ కి సేమ్ లైక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు డిజైన్ డిజైన్ ఇస్ Okay. పార్ట్ ఆఫ్ అండర్ డెవలప్మెంట్ కదా? Let me tell you. See, if you want to construct a house, directly you are going to start the, you know, ఓకే, construction. బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. Very good. Like planning is here, like designing. So if you want to construct a house, what we will do? We are going to plan, right? So in similar way, if you want to, you know, construct any API, first we need to design that API. Okay, design means how your API will behave. Okay, if you give this kind of request, what kind of response you are getting? Okay, if you are not giving request, what kind of error it is giving, right? That kind of Yeah. thing we can do it in the design area. So Okay. very quick question. So is Yes. developer maybe developer no need to worry on the design part because No. designer will be a As a different person. MuleSoft, as a MuleSoft engineer, we have to take care of design, development, deployment, all three things. Okay. Oh, okay. Why? DevOps Because thing. Okay. yeah. Why? Because in this we don't have much content. We don't have so many modules and all. This tool is very, you know, small tool. Anyone can learn very quickly and easily. Okay. So for design, if you go to any institutes, they will take you hardly 1 hour. Maximum others, they may take 1.5 to 2 hours. Okay. Apart from that, I can challenge you, I can bet you, they won't explain more than that, you know, more than 2 hours. Okay. Here, what I designed only for design, you know, I prepared some use cases. I prepared from real-time scenarios, everything. Okay. We are going to work on 10 days only for design. Okay. For development, we will spend almost 19 hours. Okay. And for deployment, we will spend 1 hour. Total 30 hours we are going to spend. All 30 hours completely practical. No theory. Theory will be like 5 to 10 minutes. What this component will do, why we need to use this component, what is the use of this component. That's it.
Okay. Rest of the things, everything I will provide you complete materials, interview questions, PPTs and all. Okay. So if you want to use this MuleSoft, these three fair enough, but still we need to learn few more other tools that is called Git and GitHub. I hope you guys are using these two, right? Many people are working here, right? No one is working? No. No one. No. Working but not using them. Like Okay. See, మనము ఈ కంప్లీట్ చేసాం అనుకోండి, ఒక ఏపీఐ క్రియేట్ చేసాం, డిజైన్ చేసినాం, డెవలప్మెంట్ చేసినాం, తర్వాత వీ షుడ్ నాట్ కీప్ ఇన్ అవర్ ల్యాప్టాప్. ఎందుకు? ఎప్పుడైనా మన సిస్టమ్ క్రాష్ కావచ్చు. Very good. First thing is, if the system is crashed or by mistake you deleted, or if you kept like this, someone else got deleted that code. Okay. So that what will happen? Whatever the effort we kept in this project, everything will be vanished, right? Right Yeah. or wrong? Yeah, right. So that is very, very important. We need to take care of that. Second thing is, if you are taking leave up to 10 days, imagine. So మీరు 10 days లీవ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఆ ప్రాజెక్ట్ అంతా మీ దగ్గర ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫర్దర్ గా ఎలా మూవ్ అవుతుంది? నో వన్ విల్ వర్క్ కదా. అవును. టోటల్ డేటా అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన డెవలప్మెంట్ స్టాప్ అవుతుంది. క్లయింట్ కు విత్ ఇన్ ద టైమ్ లో we are not able to deliver that, so that we will get negative feedback from the client. Okay. This is another reason. Third one is, if you keep your yes, go on mute. Okay. Next, third thing is parallel development. Parallel development ante, anyone having any idea? Parallel development. Multiple developers working on the same modules. Same project. Imagine if you take Redbus or any other app, Swiggy or Zomato. Okay. So many functionalities will be there, right or wrong? Yeah. Yes. Or else you guys just give me a second. I'll show you. Okay. If you take Redbus, just I'm giving example, guys. Okay. Imagine this is one of the functionality, right? From to date, search Yes. box. Okay. Another functionality is help. If you click on help, one more window should open. We need to create all these things, right? Next functionality is manage booking. This is one of the functionality. Next one is our profile. Okay. Sign in or sign up. See, today I'm working with sign in. Okay. You guys are working with sign up. Some other XYZ person is working on manage booking. In that, one person is working cancel. Another one is working on change date. Like this, in one project, multiple people are working on the same project. So that what will happen? We can deliver the work within the time. Understood? So whenever, if you guys are working, okay, once you've done this change, we have to push our code to the Git. Why? Because there will be some dependencies in the project, right or wrong? Yes. First thing is very, very important, sign in or sign up. First, we need to complete this. The moment you enter inside this, then only we can do something, right? We can book a ticket or something, right or wrong? Yeah. So, Right. yeah. So multiple people are working on the same project, so that we can do it some parallel development. Okay. Parallel development ante అందరూ ఒకేసారి డిఫరెంట్ టాస్క్లు అన్ని చేసి గిట్కి పుష్ చేస్తే మన కోడ్ ని అక్కడ సేఫ్ గా ఉంటుంది మన కోడ్. తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే వాటిని అన్నిటిని మనం మెర్జ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఎవరు మెర్జ్ చేస్తారంటే టీమ్ లీడ్ కానీ, మీరు ఎక్స్పర్ట్ అయితే మీరైనా మెర్జ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇది యాక్చువల్గా డెవాప్స్ టూల్ అండి.
ఇది మీకు ఎక్కడ చెప్పారు, ఎవరు చెప్పారు ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్ కోర్సులో. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, వెరీ ఫస్ట్ డే ద మూమెంట్ యూ జాయిన్డ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఓకే, ఏం చేస్తారండి, ఆఫ్టర్ యువర్ ఆన్బోర్డింగ్ ఫార్మాలిటీస్, వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ గివ్ సమ్ KT, రైట్ ఆర్ రాంగ్? KT means knowledge transfer. knowledge transfer. They are going to explain about project, they are going to talk about project, what this project, what is the use of this project, what we will do with the project, up to now how many modules we completed in this project, as a MuleSoft engineer what you need to do today onwards, everything they are going to talk about that project in the KT. Okay, after completion of your KT, immediately they will say like this, hey boss, our project is located in the Git so and so repository, can you please try to take that code and start working on it. See, without knowing this Git and GitHub, how you are going to take that project from the Git, right? మీ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని గిట్ లోనే ఉంటాయండి, గిట్ హబ్ లో. వాడు ఏం చెప్తాడంటే సింపుల్ గా, మన ప్రాజెక్ట్ ఒక రిపాజిటరీలో ఉంది, ఇది రిపాజిటరీ నేము, నువ్వు తీసుకొని ఆ ప్రాజెక్ట్ ని చూస్తూ ఉండు అంటాడు కేటీలో. నెక్స్ట్ డే ఏం చేస్తాడంటే, సో ఈ కోడ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నావా అంటాడు. నీకు గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ రాకుంటే కోడ్ ఎట్లా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటావు? హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ దట్ కోడ్? ఓకేనా? సో తర్వాత డైలీ బేసిస్ నువ్వు ఏ టాస్క్ కంప్లీట్ చేసినా దాన్ని ఇమీడియట్ గా పుష్ చేయాలండి గిట్ హబ్ కి. ఓకేనా? సో చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాట్ ఓన్లీ irrespective of any technology, if you take Java, .NET, SAP, this MuleSoft or some TIPCO or SAP, anything, if you learn any course, this is mandatory, guys. Okay, always this is mandatory work as a developers, which we need to learn this tool. Even though if it is DevOps tool, we need to learn it. So that's why I added this concept over here. Okay, so I'm going to take at least 2 days. I will explain each and everything, how to push our entire project to GitHub, how to clone that code, how to create a branches, everything will talk. Okay. Next, so Slack, have you heard about Slack? No, right? No. Yeah, I heard about no only name. Okay, have you heard about WhatsApp Messenger? Yeah. Why we use these apps? To get the faster message. Communication, right? Yes. Easy, yeah. Okay, but in the organization we should not use WhatsApp, Messenger, Instagram and all. Okay, we need to use some professional communication tools like Slack, Microsoft Teams. Okay, ఇలాంటివి వాడతాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో మీకు స్లాక్ ఎలా ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ ఛానల్, అది చూపిస్తా. లేదా ఐ హోప్ యూ గైస్ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ది మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్, రైట్? ఓన్లీ ఫర్ communicating. Okay. Okay, so if you have these softwares paid enough, we can construct any kind of API very easily. Now my question is, who is going to install all this set of softwares? By team lead or manager? Or Team lead, manager చేయరండి, వాళ్ళ పని కాదు. ఓకేనా? ఇండస్ట్రీస్ వర్కర్స్. IT person. Like Industry like ISP or some team will be there for that. Someone While giving use us the nice laptop, no, while IT giving us the person. laptop, ISP will install it and give us like what are all we require. Okay, I'll tell you how it works. Sorry to interrupt Different. you. Before installation, we need to deploy it, right? What about deployment? No. First of all, if you do not have any software, how you are going to deploy? Okay. Without software means we are not going to start our work, right? We cannot Our- design yeah. only, right? మనం Okay. డిజైన్ ఏమీ స్టార్ట్ చేయడం అసలు సాఫ్ట్వేర్స్ లేక. ఓకేనా? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎవరు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, guys go on mute. I'll tell you how. Okay, so మీకు కంపెనీస్ టైప్స్ తెలుసా, కేటగిరీస్ ఎలా ఉంటాయని? No. I know, sir.
Can someone tell me? సపోజ్ ఇప్పుడు సిప్లా అనే కంపెనీ ఉంది అనుకో సార్, దాంట్లో మేనేజర్స్ కి No, ఒక మెయిల్ I'm not talking about that. Okay. One second. రిప్రజెంటేటివ్స్ కి ఒక మెయిల్ ఐడి సార్. No. Hold on. Not that I'm asking. Different types of, Okay, like the companies. security based on Guys, system, like guys. for Hold on. a few companies allow installing of the software from free source. Yeah. I And will some tell you. allow only. Correct. Perfect. Let me tell you in a easy way. Okay. So we have different types of companies. Like we have very big MNCs, right? And we have some level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 companies, right? And we have some startup companies, right? See, three Yeah. different types of companies will be there. I worked, almost all three different, types of, I worked 2 types of companies, and the third one is startup. I do have my own startup. Okay. I'll tell you how it works. First, if you take very big MNCs, what will happen? Big MNCs means they are going to use some big tools, licensed tools. Okay. First thing, if I want to book iPhone, so what I will do, or what you guys will do if you want to book something, you are going to, go to that particular e-commerce website, whether Amazon or Flipkart or Apple, any website, right? What you will do, Yeah. you are going to search the product. Okay. And you can see the configurations and the price. If you like that configuration, and if the phone is available within your budget, you are going to add to the cart and you are going to buy it, right? In similar way, in big MNCs, they are going to use one ticketing tool that is called ServiceNow. Okay. There, what will happen? They are going to provide you credentials for you. So once you log in with the credentials, they are going to provide you one spreadsheet. Spreadsheet is nothing but like Excel sheet. Okay. In technical terminology, we will call it a spreadsheet. మన మామూలుగా తెలుగులో ఎక్సెల్ అంటాం. ఓకేనా? అందులో ఏముంటదంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ MuleSoft డెవలపర్స్, సో ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ జావా డెవలపర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని లిస్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి మేనేజర్స్ కానీ సమ్ అడ్మిన్ టీమ్ కానీ దే విల్ సెండ్ ఎ మెయిల్ టు యూ. సో ఇవన్నీ చూసి మనం ఏం చేయాలంటే, మీరు ప్రోడక్ట్ కార్ట్లోకి ఎలా యాడ్ చేస్తారో ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని అందులో ఉంటాయి. అవన్నీ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ టు ది కార్ట్. అవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, మీకు ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు, వాడికి మెయిల్ వెళ్తుంది. హే, సో ఫర్ దిస్ క్యాండిడేట్, ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ హీ రిక్వైర్డ్ ది బిలో సాఫ్ట్వేర్స్, కెన్ యూ ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అండ్ కన్ఫర్మ్ ది సేమ్. ఓకే. వాడు ఏం చేస్తాడంటే, వీడికి నిజంగా ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని అవసరమా ఈ ప్రాజెక్ట్ కానీ చెక్ చేసుకుంటాడు. వాడు ఏవేవి కావాలో అవన్నీ సబ్మిట్ అని కొట్టగానే మళ్ళీ నీకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది. యువర్ మేనేజర్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ ది బిలో సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, ప్లీజ్ గో టు దిస్ ServiceNow టికెటింగ్ టూల్ అండ్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. ఓకే. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తేనే ఆటోమేటిక్గా లిస్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని మీకు ఎనేబుల్ అయి ఉంటాయి. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ అయితే ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి. ఇది ఒక ప్రొసీజర్. సెకండ్, లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 ఇలా కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇందులో మనకు ఒక నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ ఉంటాడు. ఓకేనా. వాళ్ళకి పెద్ద టికెటింగ్ టూల్స్ ఏముండవు, ఓన్ చిన్న టూల్ ఉంటుంది. ఓకేనా. మనము రిక్వెస్ట్ రైట్ చేయాలి టికెట్ మాదిరి. ఓకేనా. రైజ్ ఎ రిక్వెస్ట్ అని ఉంటుంది. కింద ఆప్షన్స్ వస్తాయి, ల్యాప్టాప్ కోసమా, హెడ్సెట్ కోసమా, మౌస్ కోసమా, సాఫ్ట్వేర్ కోసమా అని చిన్న చిన్న ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. మనకు సాఫ్ట్వేర్ అని క్లిక్ చేసినాం అనుకో, సాఫ్ట్వేర్. ఓకేనా. నీకు లిస్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ రావు అక్కడ. వాడికి అంత ఏంటంటే టెక్నాలజీ అంతేం వాడినాడు. ఓకేనా. సో అప్పుడు మీరు రాయాలి లిస్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్, నీకేం కావాలో ఆ ప్రాజెక్ట్కి నువ్వు రాయాలి. ఓకేనా. నాకు ఎనీపాయింట్ స్టూడియో కావాలి, పోస్ట్ మ్యాన్ కావాలి అని రాసి సబ్మిట్ కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే, అది నెట్వర్క్ టీమ్కి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత నీకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది. ఏమని వస్తుందంటే, ఏ టెక్నీషియన్ హ్యాస్ బీన్ అలొకేటెడ్ టు దిస్ రిక్వెస్ట్ అని నీకు ఒక రిక్వెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. ఓకేనా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, నీకు ఆ టెక్నీషియన్ ఫోన్ చేస్తాడు. కాల్ చేసి, ఫోన్ అంటే లైక్ టీమ్స్లో కమ్యూనికేట్ అవుతాడు. కమ్యూనికేట్ అయ్యి ఏమంటాడంటే, నీకు ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలా, ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేయాలి, పర్పస్ ఏంది, ఏ ప్రాజెక్ట్ కోసం. సో పలానా ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తే, ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ నుంచి అప్రూవల్ తీసుకో అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే,
నీకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ సేమ్ మెయిల్ని నువ్వు ఫార్వర్డ్ చేయాలి మీ మేనేజర్కి. తర్వాత నెట్వర్క్లో ఒక హెడ్ ఉంటాడు, వాడికి ఫార్వర్డ్ చేయాలి. వాళ్ళిద్దరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తే వాళ్ళిద్దరు అప్రూవ్డ్ అని పంపిస్తే ఆ అప్రూవ్డ్ మెయిల్ మళ్ళీ ఆ టెక్నీషియన్కి పంపించాలి. అప్పుడు టెక్నీషియన్ ఏం చేస్తాడంటే అవి రెండు చెక్ చేసుకొని అప్రూవల్స్ వస్తే దెన్ వాడు రిమోట్ యాక్సెస్ తీసుకొని మీ సిస్టమ్ను వాడు ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు సాఫ్ట్వేర్స్ అని. ఓకేనా? ఇది సెకండ్ వే. థర్డ్ వే ఎలా ఉంటుందంటే స్టార్టప్ కంపెనీస్ అని చెప్పాను కదా, ఈ స్టార్టప్ కంపెనీస్లో మనమే బాస్ అనమాట. ఇవన్నీ ఓపెన్ సోర్స్ కదా, డైరెక్ట్గా గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, నువ్వు అన్ని అడగాల్సిన అవసరమే ఉండదు. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ పెయిడ్ సాఫ్ట్వేర్ అయిందనుకో, ఇప్పుడు ఎస్ఏపి తీసుకున్నాం అనుకో, ఎస్ఏపి ఫ్రీ కాదు, ఓపెన్ సోర్స్ కాదు, అది పెయిడ్ అనమాట. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే హే ఇది పెయిడ్ సాఫ్ట్వేర్, ఓకేనా? సో నువ్వు వాడికి ఏం చేస్తావు అంటే మెయిల్ పెట్టచ్చు. మెయిల్ కూడా కాదు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఎండీనైనా కలవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఆ స్టార్టప్ కదా, సో వాడికి వెళ్ళి చెప్పచ్చు ఇది పెయిడ్ సాఫ్ట్వేర్ బాస్, ఓకేనా, ఇది ఫ్రీగా ఇన్స్టాల్ చేయలేము, దీనికి ఇంత అమౌంట్ అవుతుంది అంటే వాడు ఏం చేస్తాడంటే క్రెడిట్ కార్డ్ అయినా ఇస్తాడు, చిన్న కంపెనీ కదా, కార్డ్ అయినా ఇస్తాడు చేసేయిపోని. లేదా వాడు ఏం చేస్తాడంటే లింక్ పంపిస్తే వాడే పేమెంట్ చేస్తాడు, తర్వాత యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. ఇలా వర్క్ అవుతుందండి ఆల్ 3 కంపెనీస్లో. ఎందుకు అంటే నేను ఈ 10 yearsలో ఆల్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేసాను కాబట్టి నాకు ఐడియా ఉంది. ఓకేనా? ఇలా ఉంటుంది ప్రొసీజర్ ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అంతా. క్లియరా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నో క్వశ్చన్స్? ఓకే. సో ఇప్పుడు చెప్పిన సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ మీకు ఐకాన్స్తో చేస్తాను, పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటారు. ఓకేనా? మనం ఏం చేసాము, ఈ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో కావాలన్నాం, స్టూడియో ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? తర్వాత గిట్ చెప్పాను కదా, గిట్ ఇలా ఉంటుంది, పోస్ట్ మ్యాన్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ సోప్ యూఐ అంటే మనం వాడడం లేదు, ఇదే వాడతాం. ఓకేనా? ఆ మ్యావెన్ అనేది ఇప్పుడు వాడడం, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ మ్యావెనైజ్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని నేను చెప్తాను ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఏంది అని కమింగ్ క్లాసెస్లో నేనే ఇన్స్టాల్ చేపిస్తాను. ఓకేనా? ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి మనం? ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్ కాకుండా అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గైస్. కెన్ సమ్వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మ్యూల్సాఫ్ట్? Yes, sir. Demo-nov and TIPCO. Sri Lakshmi, go on mute. Yeah, very good guys. Someone is telling Delbumi, TIPCO. Delbumi. ETL. Oracle bus, very good. Yeah. So many other integration tools will be there, right? Why you want to learn this MuleSoft? Why not other integration tools? మీరు MuleSoft ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, వేరేవి ఎందుకు నేర్చుకోవద్దు, ఎందుకు ఈ డెమో జాయిన్ అయ్యారు? It's easy compared to others, like, and it's also in boom. ఈజీ అంటే మనకి ఈజీ అయితే కాదు కదా, కంపెనీకి బెనిఫిట్స్ ఉండాలి కదా. It is open source software. నో ఓపెన్ సోర్స్ అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుని 1 second guys. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే మనకు ప్రాక్టీస్ వరకు ఓకే, కొన్ని ఉంటాయి కాంపోనెంట్స్ కనెక్టర్స్ వాడాలంటే అది పెయిడ్, కంపెనీ వాడు లైసెన్స్ తీసుకుంటేనే వస్తాయి. ఓకేనా? ఇవి మనకి ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అంటే ఓపెన్ సోర్స్ వాడి రిసోర్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోనికి. నేను చెప్తాను వీడి సీక్రెట్ ఏంటంటే. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నేను చెప్తాను హైలైట్స్ ఏంటంటే ఈజీ ఇన్స్టాలేషన్. ఓకేనా? సో నేనేం చెప్పాను, మోర్ దెన్ 360 కాంపోనెంట్స్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఓకేనా? ఈ 350 ఓల్డ్ స్లైడ్ అప్డేట్ చేయాలా? ఓకేనా? సో ఇందులో ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వన్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా వ్యూ. ఓకేనా? ఈ డేటా వ్యూ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఈ కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఈజీగా మనకు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. డేటా వ్యూలో మనకు సోర్స్ నుంచి ఒక డేటా వస్తుంది అనుకోండి. సో ఎంప్లాయీస్ ఎవ్రీ కంపెనీలో ఆన్బోర్డింగ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ యూ టేక్ బిగ్ ఎంఎన్సీ అసెంచర్, క్యాప్జెమిని, ఎవ్రీ మంత్కి ఏంటంటే 500 to 1000 పీపుల్ ఆన్బోర్డ్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకేనా? వాళ్ళ డేటా అంతా మనకు ఒక CSV ఫార్మాట్లో ఉందనుకోండి. ఆ డేటాను మనం ఒక డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే అక్కడ ఈ CSV యాక్సెప్ట్ చేయరు,
వాళ్ళు సమ్ XML JSON వాడతారు. సో ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ 1000 ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, అంటే ఒక విత్ ఇన్ సెకండ్ లో వేరే లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే, వేరే ఫార్మాట్ కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ డేటా వ్యూస్ వాడతామండి. ఓకేనా? సో అంత పవర్ఫుల్ ఉంటుంది ఈ డేటా వ్యూ అనేది. మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను, ఒక 2 క్లాసెస్ తీసుకుంటా. సో దానికోసం మనం వాడతాం వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పార్ట్నర్ ఎకో సిస్టమ్. అండ్ మనకి ఏంటంటే మోర్ ఓవర్ ఈ MuleSoft లో విల్ గెట్ సమ్ ఆసమ్ డాక్యుమెంటేషన్. ఈ డాక్యుమెంటేషన్ కానీ, ట్రైనింగ్ వీడియోస్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద వెబ్సైట్. ఓకేనా? సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ is the very important, guys. This is the main difference between MuleSoft and other integration tools. మీరు అదర్ లాంగ్వేజెస్ అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ తీసుకుంటే టిప్కో, డెల్బూమి, మానిటరింగ్ కి మనం సపరేట్ సర్వీస్ బై చేయాలి. మళ్ళా ఆ లాక్స్ చూసుకోనికి మళ్ళీ సపరేట్ సర్వీస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్బిల్ట్ మానిటరింగ్ టూల్, విజువలైజర్ టూల్, పాలసీస్, లాక్ ట్రేసింగ్, ఆల్ విల్ బి అవైలబుల్ అట్ వన్ సింగిల్ ప్లేట్. ఇవన్నీ ఏంటంటే అన్ని ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ గా లేకుండా అన్ని ఒకటే ప్లేస్ లో దొరుకుతాయి మనకి. దట్ టు సేమ్ ఇన్ ద వన్ సాఫ్ట్వేర్. అంటే ఈ MuleSoft లోనే ఇవన్నీ దొరుకుతాయి. బట్ ఈ టిప్కో, డెల్బూమిలో ఏంది అంటే మానిటరింగ్ కి మళ్ళీ సర్వీస్ బై చేయాలి మనం, అంటే మళ్ళీ అమౌంట్ పే చేయాలి. తర్వాత ఈ లాక్స్ చూసుకోనికి మళ్ళీ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ వాడాలి. ఓకేనా? మానిటరింగ్ ఇట్లా ప్రతి దానికి డిఫరెంట్ గా సర్వీసెస్ బై చేయాలి. అందుకే అదర్ టూల్స్ అన్ని అంత పాపులర్ కాదు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద రీజన్. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ MuleSoft తో కంపేర్ చేస్తే అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ అప్పిగి అని ఒకటి, టిప్కో, డెల్బూమి, IBM, ఓకే, టాలెంట్, ఓకే, ఆరకిల్ సర్వీస్ బస్, WSO2, వర్క్యాటో, స్నాప్ లాజిక్, ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో మెనీ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్. కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్, Mule ఎందుకు ఫేమస్ అంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. ఓకే ఓకే సో ఇది క్లియర్ కదా? సాఫ్ట్వేర్స్ ఎవరు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, ఎక్కడి నుంచి పర్మిషన్స్ రావాలి, ఏ టికెట్స్ రైట్ చేయాలి, ఎవరి అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, అన్నీ క్లియర్ కదా? మీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చినా రాకపోయినా ఈ మెయిన్ థింగ్స్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సెకండరీ, ఫస్ట్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. అంటే కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్లో, ఇది నేర్చుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ అంటే 50% మేనేజ్ అండి. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్. ఇంకోటి చెప్పనా, మంచిగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాడు ఉంటే, గ్రామర్ మిస్టేక్స్ లేకుండా, వాడు ఏ కోర్సులో అయినా సర్వైవ్ అవుతాడండి, ఏమి రాకుండానే. ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ. అలా ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మేనేజబుల్. అంటే 50% మేనేజ్ చేయాలి. కొన్ని కంపెనీస్లో ఏంటంటే షేరింగ్ చేయాల్సింది వస్తుంది, స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అక్కడ మేనేజింగ్ వర్క్ కాదు. అక్కడ అల్టిమేట్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం ఏం చేసేదాం అనేది వాళ్ళకి చూపించాలి. అలాంటి ప్లేసెస్లో వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఓపెనింగ్స్ ఎలా వస్తాయండి అంటే MuleSoft కానీ దేనికైనా కానీ క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్స్ బట్టి వస్తుంది. ఫస్ట్ థింగ్ మనకు ఒక ఓపెనింగ్ రావాలి అంటే ఒకడికి వర్క్ అసైన్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? Yeah. ఈ క్లయింట్ అనేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, ఓకే, కంపెనీ అనేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకోండి. ఓకే, అమిత్, యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ఓకే, తెలుగు, ఫైన్. సో హౌ విల్ గెట్ ది రిక్వైర్మెంట్, హౌ విల్ గెట్ ప్లేస్మెంట్స్? See, there will be one client, okay. Client, he don't know how to implement one app, okay. So what he will do, he is going to search someone who is going to help to him. So there are so many service-based companies will be there, Cognizant, IBM, Accenture, okay. So many companies will be there. So what these guys will do, they are going to help with this requirement. Client will assign work to this company. Okay, in the company, what they will do? In company, we have some managers, architects, scrum masters, right? See, this is the interview question, guys. If you go for managerial round, so manager, they may ask you, hey, how will get the work? What you will do on daily basis? This kind of question they may ask you. Okay, so first tell them we'll receive the work from the client.
Okay. Client will share the requirement to the company. In the company, architect or managers will be there. What these guys will do, they are going to segregate that entire project into sprint wise. Okay. What do you mean by sprint? Sprint ante andi. What do you mean by It's an sprint? agile. We call it It's as agile. 10 days. Hmm? We call it Yeah, as I 10 mean, days sprint. distribution of workload in agile methodology actually. That is okay. Sprint means some particular period of time, right? Yeah, Let's say just 10 days or 15 days, right? yes. Depending Yes. upon the organization, some guys they may use 10 days, some guys they may use 2 weeks. That we can call it as a sprint. Okay. That entire project they are going to segregate into different sprints. Okay. In each sprint, they are going to assign you, okay, in the Jira. What do you mean by Jira? Jira is nothing but this is one of the Tracking tool. project, project management tool. Okay, we are going to track our entire project here. Yep. In this, Jira, they are going to assign a story or theory. What do you mean by story or theory? Story is requirement. Very good. Story or theory is nothing but it is our requirement. They are going to assign you the particular requirement in the Jira board. So the moment they will assign any story or theory in the Jira board, immediately, see, in that requirement, they will assign you. Some assignees will be there. See, if you are a MuleSoft developer, you have to do this work. If you are a tester, you need to test that application. Okay. If you are a Salesforce guy, you need to create this. If you are a database guy, you have to create these tables, databases, columns, everything we need to do it. Like this, people who and all, will be there in the project. They are going to assign some work in the Jira. Okay. So this is how we'll get the requirement. Once you will get the requirement, so accordingly you have to work. In MuleSoft, we have 4 pages. So if you are doing any project from scratch. Yeah, excuse me. Hello. Yes. Sorry to disturb. Actually, in my previous organization, I had used Rally Okay. in manual testing, but I don't have any knowledge regarding Jira. We need to learn Jira also additionally. So you don't want to learn it. All, project manager tools will be similar, but the only thing is look and feel will be different. Terminology will be different, but the procedure will be same. Okay. The workflow will be like in user stories only, right? Yeah, correct. User stories. Okay, thank you. See, if you take anything, if you take, let me tell you one more example. If you are looking for integration tool, if you learn MuleSoft, other integration tools will be same only. Okay. But only thing is terminology will be different, look and feel will be different. Understood? Procedure will be same. Let's say if you are saying, okay, I have experience, I traveled, flight. Okay. I went through economy class. Okay. So I don't have experience with the business class means nothing will be there, right? Procedure will be same. Okay. What is the difference between economy and, this business? You will get more, benefits in the business. You will get more space. You will get more food, unlimited drink like this, right? So if you take any other integration tools, procedure will be same guys always. But only thing is look and feel will be different. Terminology will be different. That's it. Understood? If you learn one programming language, another programming, it will be very easy. Okay. Only difference is syntax will be different, terminology will be different. The rest of the procedure will be same, right? Okay. Now, let me come back to this MuleSoft. Here we have 3 phases. Can someone tell me what are the phases? Design, development, and deployment. Very good. We have 3 phases. Design phase. For design phase, we are going to use Anypoint platform. Next, for development phase, we are going to use Anypoint Studio. For deployment, we will deploy our applications in 2 ways. One is on-prem and Cloud Hub. Okay.
Okay. Yeah. So we are going to talk about each and every phase in detail in the coming classes. Next, we'll see some success stories. People who attended my training will see some success stories here. Okay. See, one guy, I got placed this company. So with this package, he don't know anything about this MuleSoft. Okay. Just he joined the course. Okay. You don't have any experience. Clear? Next, you can take, one more. This guy placed in the Cognizant. Thanks for the training. Okay. So you said, okay, I want to call something. Next, this guy. Say I got job in so and so. This I want job support. Okay. Next. See in this is group. Okay. In this group, so many people got placed at a time. 1, 2, 3, almost 3 to 4 people got placed. Actually, I'm from New Zealand and I got recently placed as a integration CA. Okay. Next. So at the end of the course, what you will get? Guys, go on mute. Okay. So after completing this course, okay, what you will get? You will get interview questions, topic wise. Topic wise means every topic. If I explain some topic today, I'll tell you what kind of question you will get it. Next, interview questions company wise. If you go to Accenture, what kind of question they may ask. If you go for TCS, what kind of question they will ask. If you go for L&T, what kind of question they may ask. Like this, some company wise, I can give you some questions. Then interview questions phase wise. Phase wise means design phase, what you will get, development phase, deployment phase, what kind of questions you will get. Resume preparation will give you some awesome resumes and personal references. I know many HRs personally, and some of my students, they are working in different, companies. If they will have any requirement, I can refer it. And here, can you see 5 live APIs in the design session? Live APIs means whatever I am working in my organization, that I can showcase to. Okay. Next. SQL, you will get complete SQL videos free of cost. Why SQL means? Because most of our projects which are related to database. So for that, you need to learn some queries. So that's why I'm giving this complete SQL set of videos. And MCD level 1 certification. Okay, which costs you around 20,000. You will get it free of cost. Okay. And interview support will be there. Packages for freshers, how it will be. Can you see? This guy is a fresher. Okay. He got job in one of the product based company. They offered, how much? 10,07,000 as a fresher. Same guy, he got one more offer. Cognizant. You can see you can compare the names, same names. He got offer in Cognizant with the 5.4 package. Can you see? He studied in some Vidyaniketan college, something. Okay. This is for fresher packages. And don't expect like this guy got 10 lakh package. If you try as a fresher, same you will get it. It depends on organization and as well as how you are going to perform in the interview. Okay, for experience, this is for Accenture. Okay, this is for 4 years of experience. They got 18 lakh 46,000, almost close to 18.5 lakh. Okay. So that is about packages. And coming to my team. Okay, we are 16 members of team. All are into MuleSoft. All 16 members are into MuleSoft. Okay, we will do corporate trainings. We'll give some group trainings. Group training means
Like how I am giving now, this I can call it as a group training. Okay. And apart from this, we are going to do some freelancing projects. Okay. Freelancing projects means we are going to bid some amount, we will get the projects. That projects we are going to, give it to my students on people, who are all doing good on daily basis. We are going to do that activity. So freelancing project, can you see Mule consulting project? Okay. What we did, see, this guy, he is giving the work to the students. Thanks everyone. We spent around 17 hours of effort, and we'll share the invoice amount of 17,000 with this guys, Surya, Madhu, Neha, Narasimha. So all 17,000 they are going to share. Okay, everyone will get 3.6. So this is for designing. For this designing, they don't spend not even 2 days. For 5 people, we segregated the work, they completed. Within 2 days, they earned 3.6. Okay. Clear? Yes, sir. Am I audible? Yeah, I can hear. Sir, I have a question. Can I ask? If Yeah, it yeah, is please. Sir, actually, previously I worked in Capgemini as a manual tester. Okay. Without proper knowledge, I I had to face a lot of challenges. So I Okay. have dropped down from the job, sir. Okay. I will tell you guys how it works. Okay. And As I also, told you, yeah. Let me explain you guys. As I told you earlier, first you need to learn the concept and you need to manage it. If you don't know anything, if you don't know the subject, at least you need to manage. You have managing skills. Okay. Without knowing directly, if you enter into the some project, they will give you some task. As I told you earlier, if you take example Git, okay. Without knowing Git, if you learn MuleSoft very well, okay, but there is no point, right? First thing is we need to get the project to your local machine. I mean, whatever the project will be there, that you need to get it in your local machine. A Git lo unde project nee local laptop loki techukunde vidhanga undali meeru. Understood or not? So you need to learn basics. You need to learn, how to manage this. Everything I will explain you in the classes. Okay. Any other questions? sir, I'll tell you some few questions, okay? Regular question, and I'll only answer that. So I'm into different background. I'm into non-IT. I'm a faculty. Okay. I'm a telecaller. Okay. And I'm a civil engineer. I'm a mechanical engineer. Okay. And I'm doing agriculture BSc. Okay. Can I learn this course? Yes. If you have any degree, you can learn this course very easily, guys. Okay. If you don't have any background also, no problem. Here I am going to explain you everything from scratch. Starting nunchi neat ga cheptanu. So same whatever I explain, if you practice it, you can learn very easily. Okay. So I have some gap, guys. See, some people will say like this. I have some 10 years gap. Yeah. I have 5 years gap. I have 3 years gap. I do not have any experience in IT. Can I learn this course? Yes, you can. Okay. So I'm 2016 passed out. I'm 2010 passed out. I'm 19 passed out. I'm 20 passed out. Can I learn this course? Yes, you can. Okay. Okay. Any other questions apart from this? These are all common questions. That's why, I answered all these questions. Sir, is this the only demo class or continuing with this session? Yeah. Do we have any other? Very good. So for one day, you cannot judge, right? Just I'm showing some slides. By using these slides, you cannot judge me, right? Yes. So what I will do, I'm going to offer 3 more free classes. Okay. Apart from this demo, next 3 classes you guys can attend free of cost. You don't want to pay single rupee. Okay. You just try to attend my classes. If you like my training, you can continue. Otherwise, you can look for another trainer. Okay.
Yeah. Okay. Next 3 days, same time, same link, you guys can attend. Yeah, okay. Sir, I'm student from Chennai, can align this course. See, place is not a matter. I showed you right one thing, one screenshot. He's from New Zealand. He learned this and he got the job. So wherever you are from, you can learn this and you will get this. So the course price is like we designed for 15,000. Okay. And the duration will be 30 hours. Okay. Entire 30 hours complete, practical sessions. After completion of each and every session, you will get the recording within 1 hour. Okay. That recordings you can access anytime. Okay. Every day you will get the recordings. All 30 sessions recordings you will get it. Is the timing what is were same the for all? timings? Timings, you guys tell me 7 o'clock or 8 o'clock. 7 to 8 or 8 to 9. 7 to 8. 8 to 9 is better than evening. Okay. Actually, yeah. So actually what will happen, 8 to 9, I have one batch. Okay. That I moved to 7 to 8. So we will continue 7 to 8 tomorrow onwards. So 7 to 8 the next. Yeah. So Yeah. they have already completed some of the syllabus at least. We can able to continue with this batch. I think. No. Like I cannot. Why? Because already some topics, covered. Okay. You guys cannot cope up with that batch. Okay. Yeah, that's what I'm asking you. Yeah, if you start up with fresh only, then we can able to understand from the Yeah. scratch. Press batch only. Like we are not going to, mix with this. So whatever I explained today, right? Tomorrow I'll start your first session. Okay. So okay. Everything I will 7 explain to 8 from or 8 to 8, 8 to 9. 7 to 8 will do. Okay. Please, sir, 8 to 9, sir, because 8 to I'm 9. yeah, as a telecaller in a one startup, sir. That's why. Okay. Fine. Okay. We'll do one thing. We'll finalize these timings later. But next 3 classes, you guys can attend 8 to 9 only. Oh, okay. Thank you, sir. Okay. 8 to 9. Demo classes, you guys can attend 8 to 9. Later, we will see how many people. See here, almost guys go on mute. Okay. Here almost some 36 members will be there. Okay. All 36 will not join, right? Okay. What I will do, people who and all will continue. What I will do, I'll take your numbers. I will create you WhatsApp group like this. Okay. There, what will happen? Whatever the task I'm going to assign, everything I can post over there. Okay. If you have any questions or issues, you can post over there. If you are getting any kind of error, you can post in the WhatsApp group. If you done this task, you have to post in the WhatsApp group. Okay. So for some XYZ reason, I'll be busy. I'm not able to see your message. Okay. What will happen? Others, they are going to help you with your error or something. Understood? Okay. So is there any after course support provided? Like once we are into this field, like we are working, right? We'll be working on, and if we get few further doubts. Yeah, like for while doubts only I implementing created this process. WhatsApp group. Okay. No. This is like while learning the course, right? While learning the course, if you get any error starting stage, I'm saying while once we are into project, come outside like into company and we are working, and we Okay. got some. Yeah. Good question. Yeah. Once you got the job, okay, if you have any questions, okay, you can post in the WhatsApp group. Okay, I can help you how to do that. Okay. But if I want to do your entire work, I'm not able to do that. I cannot take control and I can fix that issue. Okay. I can address you how to do that. That help I can do it free of cost. Okay. But if you want to do your entire work, okay, I can assign some person. He's going to help you. He will do your complete work. He can charge some amount if you are not able to do that. Okay. Understood? Yeah. If any doubt and all, you can explain. Yeah, doubts If it and is all I like can explain you. I can address you, or I can share some links related to that project or that topic.
Okay. Okay. Yeah. Okay, guys. Chalo, we'll catch up. Tomorrow same time 8 to 9, same link, guys. Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Thanks all. Yeah. So any Have a group good day. create number? Sorry. Could you Any please group ping your creating Kishore by this for this One group? by one, guys. Is there any Could you group please ping your creating number? for this group? Yeah. Group will create, once you guys are, finalizing with this. Yeah. If you are guys, interested to join this course, then I can add them. Yeah. If I add simply now, like again, if you not continue, again, I Yeah. need to remove it. Yeah. It's an unnecessary headache, right? Okay. After completion of 3 classes, if you like the training, if Yeah. you can register directly, I can add it. Okay. 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 Yeah. Thanks, all. We'll catch up tomorrow. We'll see some practical sessions. Yeah. Okay. Thank you, sir. Yeah. Thanks, all. Thanks, Kishore.